students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is cascading style sheet. Learning aims. After studying this chapter, you will be able to know about CSS and know about the way to use CSS elements. So introducing to CSS, cascading style sheets controls the formatting of the HTML elements. It is used to specify simple to complex specification of the elements of a web page, and it is used to enhance the style of the web page. A cascading style sheet CSS is basically a tool that allows adding style to a web page. A style sheet consists of a set of instructions or rules that are made up of two parts given as a selector and a set of properties. The main aim of CSS is to increase the style of the page. Therefore, CSS appears to be visual based. One of the main properties of CSS is that all the images, pages, object and style have to save in the same directory. The author of the page has to create a style sheet in the text editor being used. A style sheet is simple as a file having an extension .css. तो CSS जो होता है, it is a tool जो आपके वेब पेज के साथ स्टाइल को बहुत ज़्यादा ऐड कर देता है, इसीलिए इसको विजुअल बेसिंग भी बोला जाता है. विजुअल बेस्ड ये होता है. Selected and a set of properties is used as the two parts of it, and this acts as the instructions rules for the CSS. तो ये आपका HTML का ही एक एलिमेंट है एंड इसमें आपका जो स्टाइल शीट होती है ये आपके सिंपल फाइल की तरह ही सेव होती है विद द एक्सटेंशन .css. Steps to write a style sheet. The header of the HTML file being written for the web page has to link to the style sheet. The next step involves writing a set of rules. The rules consist of selectors and the actions that they have to perform. A selector for an element or a tag is the text that appears within the tag. That is, the selector for the P tag is P. Then within braces, the property is written. This consists of a property separated by its value with a colon and a space. तो आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका जो header होता है HTML फाइल का वो आपका वेब पेज के साथ लिखा होता है. It has a link to the style sheet. नेक्स्ट स्टेप में आपका कुछ रूल्स होते हैं वो लिखने होते हैं. रूल्स में आपका सिलेक्टर्स होता है एंड द एक्शंस दैट दे हैव टू परफॉर्म. फिर आपका सिलेक्टर में एलिमेंट के कुछ टैग्स आते हैं जो आपके कुछ विद इन द टैग्स आपके प्रेजेंट होते हैं. जैसे सिलेक्टर के साथ आपका पी टैग आता है और उसमें आपका पी यूज होता है. एंड देन विद इन द ब्रेसेस द प्रॉपर्टीज ऑल्सो रिटन. For example, body background color is red. This defines the background of the body to be in red. तो यहाँ पे अगर background color में आपने red specification डाला है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, background आपका red color से आ जाएगा. Now, advantages of CSS. The various advantages of CSS are listed below. It completely changes the appearance of a web page without originally changing the web page itself. You can separate the formatting of HTML elements from the statements using them, and this keeps the project modularized. You can modify only the CSS file without affecting the HTML file in which you specified the HTML elements. Download times for the web pages is faster as HTML. Do not contain all the formatting details and contain a lean version of what is required. Maintenance of the web page is easy. To make a global change, to simply change the style and all the elements in all the web pages will be updated automatically. Platform independence is possible. The script offers consistent platform independence and can support latest browsers as well. Using CSS, the number of times a background image is to appear or whether the tiles are to be placed horizontally or vertically can be specified. तो यहाँ पे आपका separate formatting HTML elements के साथ possible हो पाती है. एक पेज में अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी है या पूरे वेब ब्राउज़र पे एक पेज पे आप करोगे, बाकी सारे पेजेस पे CSS के थ्रू ऑटोमेटिकली अपडेशन हो जाती है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज अवेलेबल. स्क्रिप्ट आपका अलग अलग इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है, अलग अलग ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है. एंड यूजिंग द CSS, जितना भी बार आप बैकग्राउंड इमेज जो आपके सामने अपीयर होती है या फिर जो टाइल्स होते हैं उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप किसी भी तरीके से वेरीफाई करके स्पेसिफाई करके अप्लाई कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ CSS. A few disadvantages of CSS are briefly stated below. All files, images, objects, etc. have to be in the same directory. Embedding a style sheet requires more coding than linking it from the HTML file. If the style sheet is not embedded, then the required page to be downloaded or viewed offline would not be correct. And CSS is not supported by some of the editors, as editors don't recognize some of the HTML codes that are generated while making the CSS. तो कुछ CSS जो होते हैं वो दूसरे editors को support नहीं कर सकते या वो identify नहीं कर सकते हैं because उन्होंने कभी उसको use किया ही नहीं होगा. These are the disadvantages.
Now let's see the CSS syntax. The CSS syntax is made up of three parts, namely a selector, a property and a value. The syntax to write a CSS code is selector, property, value, where the selector is the HTML tag which the user wishes to define. The property is the attribute which the user wishes to change, and the value is the value assigned to the property. The property and value are separated by a colon and surrounded by कर्ली ब्रेसेस. तो कर्ली ब्रेसेस के बीच में आपकी वैल्यूज गिवन होती है. सेलेक्टर जो होता है वो आपका यूजर होता है, जिस तरीके से वो HTML को डिफाइन करना चाहता है. एट्रीब्यूट में आप जो भी चेंजेस यूजर करना चाहता है वो कर सकता है. एंड वैल्यू इज द वैल्यूज असाइंड फॉर द प्रॉपर्टी, जो कि आपके ब्रेसेस के बीच में होती है, कर्ली ब्रेसेस के बीच में होती है. Example 1, body, in between the curly braces, background is color and then colon, then you have the black color. The background color of the page is given black color. Example 2 is P, in between again the curly braces, font, hyphen, family, colon, in between two inverted, double inverted commas, sans serif. The paragraph is given the font face as sans serif. Now linking to the style sheet, in order to implement a style sheet on a page, the user had to add a line to the header section of the page that looks like as given in the example. Opening head tag, then you have angular bracket, exclamation mark, 2 hyphens, again you have the link rel tag is equals to style sheet, type is equals to text, forward slash CSS, href is equals to, then you have 2 dots, 2 forward slashes, styles.css, and then you will close the tag, 2 hyphens, and then the angular bracket. Then you have the link rel tag is equals to style sheet, in between double inverted commas, type is equals to text, forward slash CSS, href is equals to, in between double inverted commas, you have the 2% web underscore site underscore URL 2%, then you have forward slash styles.css, close the tag and the closing head tag. Now there's a quiz and these questions you have to answer on your own. Now inserting style sheets. When a browser reads in style sheet, it will format the document according to the instructions given in the CSS file. There are 3 ways of inserting a style sheet: external style sheet, embedded style sheet, inline style sheet. तो 3 तरीके होते हैं आपके CSS में, स्टाइल शीट में आपके स्टाइल को ऐड या embed करने के लिए. External style, embedded style, and then the inline style. Let's study about them one by one. Number 1 is external style sheet. This type of style sheet is ideal when the style is to be applied to many pages. With this form of style sheet, the user can change the look of the entire website by changing one file. All the CSS properties specified in this external file will be implemented. Compared to the other 2 forms of CSS, this method has the lowest priority. This means that if a particular formatting is specified in the file and also in one of the other 2 forms, then the other 2 forms of specification will take precedence and file-based CSS will be overridden. अब आपके ये जो CSS का पहला तरीका है external style sheet, ये तब आइडियल होता है जब स्टाइल आपको बहुत सारे पेजेस में एम्बेड या इम्प्लाई करना होता है. ओनली देन दिस टाइप ऑफ एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज बेनिफिशियल. इसके साथ यूजर लुक को चेंज कर सकता है पूरी की पूरी वेबसाइट को, एंड द CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड इन द एक्सटर्नल फाइल विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑल द CSS फाइल. एक ही पेज पे अप्लाई करने के बाद भी सारे पेजेस पे चली जाती है. बट ये लोएस्ट प्रायोरिटी का होता है बिकॉज इसमें जो आपका पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग स्पेसिफाइड होती है वो आपकी दूसरे 2 फॉर्म्स के साथ ज़्यादा मैच नहीं कर पाती है. Let's see the example. You have the style tag body, then you have the 2 curly braces, in between you will write background hyphen color, then you have colon cyan, then you have P, in between the 2 curly braces you have font hyphen family colon monotype Corsiva, then you have semicolon, then you have font hyphen size colon 24 pt. Then you have closing style tag. The above file is saved with the name example1.css, and the HTML code referring the above CSS file is as follows. Opening HTML tag, opening head tag, then you have opening link rel tag is equals to style sheet, type is equals to text, forward slash CSS, href is equals to example1.css. Then you have the closing head tag, opening body tag using external style sheet, opening p tag, this web page uses an external style sheet. Then you have 2 BR tags. Feeling wonderful after using it, 2 exclamation marks and the closing
T tag. Then you have closing body and HTML tag, and the browser will read the style definitions from the file and format the document accordingly. And the output will be using external type sheet. This web page uses an external style sheet, feeling wonderful after using it. तो ये आपका syntaxes हैं. इन सभी को जैसे ही आप specifications दे दोगे दो braces के बीच में, and then you will finally give all these syntaxes. तो आपका final output आ जाएगा. Then you have the second type, which is the embedded style sheet. An embedded style sheet is also known as internal style sheet and is written within the document. The rules for the document style are placed within the opening head tag and closing head tag of the document. अब embedded style sheet होता है, इसको internal style sheet भी बोला जाता है, ये आपके document के अंदर ही होता है within the opening and closing head tags. Let's see an example. Opening HTML and head tag, then you have style type tag is equals to text /CSS. Then you have H1, in between two curly braces you will write the color :sienna, text hyphen align :center. Then you have H2, again in between two curly braces you will write the color :red. Body, again in between two curly braces you will write background hyphen color is pink. Then you have closing style head and body tag. Then you have H1 tag, welcome to CSS, closing H1 tag. Then you have H2 tag, this is embedded style sheet. Two BR tags, feeling wonderful, two exclamation marks, and the closing H2 body and HTML tag. The browser will read the style definitions and format the document accordingly. अब browser क्या करेगा, ये सारे syntaxes देखने के बाद study करेगा, observe करेगा और जितने भी specifications आपने सही syntaxes के साथ दिए हैं उसको accordingly apply कर देगा. Output आपके सामने है. Welcome to CSS. This is embedded style sheet. Feeling wonderful. Then you have the third one, which is the inline style sheet. Inline style sheet loses many of the advantages of style sheets by mixing content with presentation. Use this method when the style is to be applied to a single occurrence of an element. To use inline styles, the user have to use style tag inside the head tag, and the tag style tag can contain any CSS property. तो आपका ये जो तीसरा inline style type है, आपका style sheet है, ये यूजर को हमेशा स्टाइल और हेड टैग के अंदर ही यूज करना पड़ेगा. दैट कैन कंटेन एनी CSS प्रॉपर्टी. लेट्स सी द एग्जांपल. Opening HTML head tag, then you have opening style tag, H1 in between two curly braces, color :red, text hyphen align :center. Then you have H2 in between two curly braces, color :blue. Then you have marquee in between two curly braces, font hyphen size :24 pt semicolon. Then you have color :red. Closing style head and body type. The closing style and head tag. Then you have opening body tag, H1 tag, welcome to the world of CSS, closing H1 tag, and both the BR tags. H2 tag, this is inline style sheet, closing H2 tag. Marquee tag, nice. Then you have closing marquee tag, closing body and HTML tag, and the browser will read the style definitions and format the document accordingly. अब ये आप proper तरीके से specification देंगे with the syntaxes, आपका accordingly apply हो जाएगा, and output will be welcome to the world of CSS. This is inline style sheet, and the word is nice. Introduction and familiarization of the font properties. The font property allows changing the font family, size, and the style of a text, while HTML gave some control over font color, font size, and font weight. CSS extended these and gave some more complex control. अब और भी ज़्यादा font के साथ font weight, font size के अलावा भी CSS आपको बहुत सारी अलग-अलग attributes देता है. So the following table describes the font properties. Font family, a comma serves as the delimited sequence of a font. Family names, serif, Times New Roman. Font style, its values are normal, italic, and oblique. Font weight, its values are normal, bold, bolder, lighter, or one of the 9 numerical values: 100, 200, 300, 400, 500, 700, 600, 700, 800, and 900. And then font size, a term that denotes absolute size: XX small, small medium, large X large, double extra large. And then relative size, larger, smaller, a number in pixels, percentage of the parent element's size. अब यहाँ पे आपके अलग-अलग properties इसमें क्या-क्या आ जाते हैं, values आ जाती हैं. फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल जिसमें आपका नॉर्मल, इटैलिक्स और ओब्लिक होता है. फॉन्ट वेट में आपका 100 से लेकर 900 तक के बीच में बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, इसमें आपको वेरिएशंस मिल सकती हैं. एंड फॉन्ट साइज में आपके पास डबल एक्स्ट्रा जो आपके एब्सोल्यूट साइज होते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, एंड देन यू हैव कंपैरेटिव, स्मॉलर, लार्जर. उसके बाद आपके पास नंबर आ जाते हैं पिक्सल्स में, परसेंटेज आ जाता है पेरेंट्स एलिमेंट्स साइज में. सो द फॉलोइंग एग्जांपल्स इलस्ट्रेट द यूजेज ऑफ फॉन्ट प्रॉपर्टीज. एग्जांपल 1,
HTML tag, head tag, title tag, font properties, closing title tag, then you have style tag, body in between two braces, you have background, hyphen, color, colon, pink, then you have H1 in between the two curly braces, font, hyphen, family, colon, Times New Roman, comma, serif, comma, font, hyphen, style, colon, oblique, then you have semicolon, font, hyphen, weight, colon, border, bolder, and then you have P again in between two curly braces, font, hyphen, style, colon, italic, semicolon, font, hyphen, weight, colon, 900, semicolon, font, hyphen, size, colon, 24 pt. Then you have closing style, head tag, body tag, H1 tag, welcome to the world of cascading style sheets, closing H1 tag, then you have opening HR tag. P tag style sheet is one of the powerful mechanism to add styles in web pages, 2 BR tags, and one of the main properties of CSS is that all pages, images, etc. have to be saved in the same directory, which is the closing P tag. Then you have the closing body and the HTML tag. अब यहाँ पे आपका मेन प्रॉपर्टी CSS का क्या है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस, कि जितने भी CSS में आपकी इमेजेस हैं या फिर आपके पेजेस हैं उसको आपको सेम डायरेक्टरी में ही सेव करना पड़ता है. रेस्ट ऑल जितने भी आपके सिंटैक्सेस हैं वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके सेम ही हैं. आउटपुट आपका इस तरीके से निकल के आ जाएगा. Now activity time, type the following code and view the output. ये आपका कोड है, इसको आपको यूज करते हुए पूरा का पूरा कोड आपका इस एक्टिविटी में गिवन है. सेम कोड को एज इट इज आपको अपने लैब्स में जाना है और उसको आपको एज इट इज कॉपी करके आपको कोड बनाना है. Then you have the text properties. The text properties affect how text appears on a page. The following table showcases the different text properties. Let's see them. Text decoration, it adds decoration to an element's text. Its values are none, underline, overline, line through, blink. Vertical align, it defines or determines an element's vertical position. Its values are baseline, sub, super, top, text top, middle, bottom, text bottom, also percentage of the element's height. Text transform, it applies the transformation to the text. Its values are capitalize, uppercase, lowercase or none. Text align, it aligns the text within an element. Its values are left, right, center or justify. And text indent, it indents the first line of the text. Its values are a percentage of the element's width or length. Then you have letter spacing, it defines the distance between each syllable of the word. The following illustrates the use of text properties. अब आपके यहाँ पे text decoration है, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ब्लिंक, ये सब चीज़ें आपकी टेक्स्ट के साथ ऐड कर देता है. वर्टिकल, फिर आपके वर्टिकल अलाइन आता है, ये आपके एलिमेंट्स की पोजीशन को वर्टिकली अलाइन करता है. बेस लाइन, सब, सुपर टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट टॉप. फिर आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है, इसमें आपका अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, ये सब चीज़ें होती हैं. टेक्स्ट लाइन में आपका लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई, उसके हिसाब से अलाइनमेंट हो जाती है. टेक्स्ट इंडेंट में आपका जो फर्स्ट लाइन होता है टेक्स्ट का, उसकी जो वैल्यू होती है अ परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स विड्थ और लेंथ डिटरमाइन कर देता है. लेटर स्पेसिंग आपका जो हर सिलेबल या हर वर्ड जो होता है उसके बीच में आपका प्रॉपर स्पेसिंग दे देता है. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. स्टाइल टैग, body in between the two curly braces, background, color, pink. Then you have H1 in between the two curly braces, font is family. Then you have one colon, Arial, then semicolon, font, size. Then you have a colon, 32 pt, text decoration, blink, color is red. Then you have P again in between two curly braces, font size is 18 pt, font style is normal, font weight is bold. Then you have H4 in between two curly braces, text transform is uppercase, text align is center, font size is 24 pt. Then you have H3 in between the two curly braces, text align is justify, font style is italic, text indent is 5N. Then you have the closing style tag. The above code is written in a notepad file and saved as example.css file. पूरा जो आपका syntax होगा ये आपके above codings जो है notepad file में example.css extension के नाम से save हो जाएंगे. Then you have the HTML tag, closing head tag, opening title tag, text properties, closing title tag, link rel tag is equals to style sheet, href is equals to example.css, type is equals to text / css, media is equals to all. Then you have the closing head tag, then you have body tag, h1 tag, cascading style sheets, closing h1 tag, then you have two br tags, then you have p tag. Style sheets are powerful mechanism of adding styles. Then you have the closing p tag.
H4 tag, advantage of CSS, closing H4 tag. Then you have H3 tag. CSS completely changes the appearance of a web page without changing the web page itself. And then the closing H6 tag. Then you have B and U tag, thanks for reading. Then you have closing U and B tags, then the closing body HTML tag, and the output will be given as follows. ये जो आपका output है इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा. इसमें सारा खेल आपका कोडिंग और सिंटैक्स का है. बस आपको जितनी भी कोलन्स हैं, हाइफन्स हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से करनी है. Now, color and background properties. CSS background properties define the background effects of an element. Unlike the standard HTML, CSS can have a background image and color to its element. Using three properties, background images can be made appear vertical, horizontally, both vertically and horizontally or none. अब यहाँ पे आपके background की property determine करता है horizontally, vertically या फिर none options भी आपके पास रहती हैं. So the following table describes about the color and the background properties in CSS. So you have the color, it sets an element's text color, its values is a color name or the color code. Then you have the background color, it sets an element's background color, its value is a color name or a color code. Then you have the background image, it sets the background image, its value is the URL of the image. Then you have background repeat, it specifies how the image repeats through the page. Background image is already specified, its values is repeat X, repeats horizontally, repeats Y, repeats vertically and repeat both, no repeat. तो यहाँ पे आपके पास कलर आ जाता है जो आपके टेक्स्ट को कलर को डिटरमाइन करता है. बैकग्राउंड कलर होता है, बैकग्राउंड इमेज क्या डाल सकते हैं आप, एंड बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट X में हॉरिजॉन्टली रिपीट करता है, रिपीट Y में वर्टिकली करता है और रिपीट बोथ में या फिर नो रिपीट. Let's see the following examples to illustrate the use of color and background properties in CSS. Let's see the example. HTML head tag, then you have title tag, color and background properties, closing title tag, style tag, body in between two curly braces, background image URL, css.jpg, background color is sienna, background is repeat, no repeat, image align left. H1 in between two curly braces, font is family, Arial, font size is 32 pt, text decoration blink, color is red, text align center. Then you have P in between two curly braces, font size 80 pt, font style normal, font weight bold, text line center, background color is pink and font style is italics. Then you have H4 again in between two curly braces, text transform uppercase, text align center, font size is 24 pt. Then you have H3 in between two curly braces, text align justify, font style italic and text indent 5 inches. Closing style and head tag, body tag, H1 tag, cascading style sheets, closing H1 tag, BR tag, then you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 BR tags. Then you have P tag, style sheets are powerful mechanism of adding styles. BR tag, one of the main properties of CSS are that all the BR tags, pages, images, objects or styles, sheets themselves have to be saved in the same directory. इसमें भी आपको जितने भी आपके images हैं, objects हैं BR tags में, वो सारे के सारे आपको एक ही directory में save करना होता है. Then the H4 tag, advantage of CSS, closing H4 tag, H3 tag, CSS completely changes the appearance of a web page without changing the web page itself, and then the closing H6 tag. Then you have the opening B tag, U tag, thanks for reading, the closing U tag, closing B, body and HTML tag, and the output will be done as per your specifications. Margin properties. A margin is the space between the element and the element to its top, bottom, left and right. So the following table describes the margin properties. Margin, it is a shorthand property for setting the margin properties in one declaration. Margin bottom, it sets the bottom margin of an element. Margin left, it sets the left margin of an element. Margin right, it sets the right margin of an element. And margin top, it sets the top margin of an element. तो ये सारे आपके elements हैं, bottom, left, right and top. ये सारे आपके margin के different elements होते हैं जो आपको specifications के हिसाब से accordingly apply हो जाते हैं. So the following example illustrates the usage of margin properties. Example 4, HTML tag, head tag, opening title tag, margin properties, closing title tag, style tag, body, then in between two curly braces, background color is yellow, H1 in between two braces, font family Arial, font size is 32 pt, text color is red, text align is center, margin left is 3.5 centimeters. Then P in between two curly braces, font size is 18 pt, font style is normal, font weight is bold, text align is center, background color is pink, font style is italic, margin right is 2 centimeters and margin left is
2 centimeters. Then you have H4 in between again 2 curly braces. Text transform is uppercase. Text align is center. Font size is 24 pt. Margin left is 2 centimeters and margin top is 1 centimeters. Then H3 in between 2 curly braces. Text align, justify, font style italic. Text indent 5 inches. Margin is right. Margin right is 3 centimeters. Then you have closing style and head tag. Body tag, H1 tag, cascading style sheets, closing H1 tag, P tag style sheets are powerful mechanism of adding styles. BR tag, one of the most main properties of CSS are that all the BR tag pages, images, objects, or style sheets themselves have to be saved in the same directory in the closing P tag. Then you have H4 tag, advantage of CSS, closing H4 tag, H3 tag, CSS completely changes the appearance of a web page without changing the web page itself. Closing H6 tag, B tag, U tag, thanks for reading, closing U tag, then closing B, body and HTML tags. इसमें भी आपका सेम है. CSS में आपको हमेशा जितनी भी BR tags के images होते हैं, pages होते हैं, वो आपको एक ही डायरेक्टरी में सेव करने होते हैं. ये बिना वेब पेज को पूरा चेंज करे, वेब पेज का अपीयरेंस ये चेंज कर देता है. Then we have the border properties. The border property allows the user to specify the style, color and width of an element's border. In HTML, the user uses tables to create a border around the text, but this drawback is eliminated by the CSS, which allows the user to apply borders in a much effective manner. The border can be applied to any element of a web page. A border किसी भी स्टाइल का, किसी भी कलर का आपके वेब पेज के आसपास आ सकता है. आप बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स के साथ भी CSS को यूज करके बॉर्डर्स को अप्लाई अपने वेब पेज पे कर सकते हो. लेट्स सी द डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड द वैल्यूज ऑफ द बॉर्डर टेबल. Border style, its values can be solid, double, groove, ridge inset and outset. Border color, its value is a color name or a color code. Border width, its value can be thin, medium, thick or length. Border top width, its value can be thin, medium, thick or length. Border bottom width, its value can be thin, medium, thick and length. Border left width, its value can be thin, medium, thick and length. Border right width, its value can be thin, medium, thick or length. Border top, it specifies width, color and style. Border bottom, border it specifies with color and style. Bottom left, it specifies with color and style. Border right, it specifies with color and style. And border, it specifies all the properties at once. तो आपका ये जो border style होता है, ये solid, double, groove, इन सब में आपको available होता है. Border color आपका नाम, color का नाम और color code होता है. Then you have the border width, top width, bottom width, left width, right width. ये सब आपका thick, thin, मीडियम लेंथ में आपके पास अवेलेबल होता है. देन यू हैव द बॉर्डर टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट. ये आपके विड्थ, कलर एंड स्टाइल में स्पेसिफाई करता है. एंड देन बॉर्डर ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज एक ही बार में स्पेसिफाई कर देता है. The following examples illustrate the way to set the styles of the four borders. Example 5, HTML head tag, title tag, border properties, closing title tag, style tag, body in between two curly braces, background color yellow, then H1, in between two curly braces, border style groove, border color red, font family Arial, font size 32 pt, color red, text align center, margin left is 3.5 centimeters. Then you have P in between two curly braces, border style ridge, border color black, border width thick, font size 18 pt, font style normal, font weight bold, text align center, background color pink, font style italic, margin right is 2 centimeters and margin left is 2 centimeters. And then you have closing style tag, closing head tag, then you have body tag, H1 tag, cascading style sheets, closing H1 tag. P tag style sheets are powerful mechanism of adding styles. BR tag, one of the main properties of CSS are that all the BR images, projects, pages, images, objects or style sheets themselves have to be saved in the same directory. Closing P tag, closing body and HTML tag. तो ये सारी चीज़ आप अलाइन करोगे, स्पेसिफाई करोगे, आपका आउटपुट अकॉर्डिंगली आ जाएगा. Now quiz-wise, and these questions you have to answer on your own. Now you have the padding properties. CSS padding properties define the space between the elements, border and content. The following table describes the different padding properties. Padding, it is a shorthand property for setting all of the padding properties in one declaration. Padding bottom, it sets the bottom padding of an element. Padding left, it sets the left padding of an element. Padding right, it sets the right padding of an element. And padding top, it sets the top padding of an element. तो padding का मतलब होता है ये short hand property होती है for setting all the padding properties in one declaration. Padding में आपके पास bottom, left, right और top elements इस तरीके से आपको set करने का option दिया जाता है. So let's see the following examples to illustrate the usage of
padding properties. Example 6, HTML tag, head tag, title tag, padding properties, closing title tag. Then you have style tag, body. In between two curly braces, you have background color, which is aqua. Then you have H1, border style, again in between two curly braces. Border style is groove, border color is yellow, padding is 1.5 centimeters, font family is Arial, font size is 32 pt, text align is centered, and margin left is 3.5 centimeters. Then you have again P in between two curly braces, border style is ridge, bridge color is black, border width is thick, padding right is 3 centimeters, padding left 2 centimeters, padding top 1 centimeters, padding bottom 1.5 centimeters, font size is 18 pt, font style is normal, font weight is bold, text align is center, background color is green, font style is italic, margin right is 2 centimeters and margin left is 2 centimeters. Then you have closing style tag, closing head tag, body tag, H1 tag, cascading style sheets, closing H1 tag, P tag style sheets are powerful mechanism of adding styles. BR tag, one of the main properties of CSS are that all the BR tag pages, images, objects or styles sheets themselves have to be saved in the same directory. Closing P tag, closing body tag and closing HTML tag, and accordingly आपके सारे specifications के हिसाब से आपका border padding भी हो जाएगा. Then you have the list property. The list property allows the user to change between different list item makers. The following table describes the list properties. Only one, which is list style. Its values can be disk, circle, square, decimal, lower Roman, upper Roman, lower alpha, upper alpha और none. तो आपकी list style जो होता है, this property allows you to change between different list item makers. एक ही attribute इसमें आपको मिलता है. इसमें आपका जो value होता है वो disk, circle, square, decimal, lower Roman, upper Roman in forms में हो सकता है. So let's see the following examples to illustrate the usage of list properties. Example 6, HTML and head tag, title tag, list properties, closing title tag, style tag, body, in between two curly braces, background color is aqua. Then you have H2, in between two curly braces, font family Arial, Helvetica, font size is 24 pt, color is red and text line is left. Then you have OL, in between two curly braces, list style is lower Roman. Then you have UL, in between two curly braces, list style is a square. Then you have again the LI, in between two curly braces, font size is 18 pt. Then you have the style, closing style tag. Then you have the body, H2 tag, U tag, Indian dance forms, closing U and H2 tags. Then you have OL. Then you have LI tag, Bharatnatyam, closing LI tag, Kathakali, closing LI tag, Bihu, closing LI tag, Kuchipudi, closing LI tag. Then you have the closing OL tag. Then you have H2 and U tags, favorite food items, closing U and H2 tags, UL tag, LI tag, dosa sambar, closing LI tag, chola bhatura, closing LI tag, pav bhaji, closing LI tag, chow mein, closing LI tag, UL closing tag, body closing tag and the HTML closing tag. And आपके पास अलग अलग headings के साथ, जैसे आपका पहला heading था Indian dance forms, उसके नीचे आपके पास Roman numbers में 4, भरतनाट्यम, कथकली, बिहू, कुचिपुड़ी. सेकंड हेडिंग थी आपकी फेवरेट फूड आइटम्स, वो आपकी आ जाएगी कलर और आउटलाइन के साथ अगर आपने स्पेसिफिकेशन दी है तो. बैकग्राउंड का कलर आपका आ चुका है एंड देन आपकी वो सारी स्पेसिफिकेशंस अकॉर्डिंगली अप्लाई हो जाएगी. Now let's sum up. A cascading style sheet CSS is basically a tool that allows adding style to a web page. A style sheet consists of a set of instructions, rules that are made up of two parts given as a selector and a set of properties. The main aim of CSS is to increase the style of the page. Therefore, CSS appears to be visual based. One of the main properties of CSS is that all the images, pages, object and style have to save in the same directory. A style sheet is a simple file having an extension with .css. The CSS syntax is made up of three parts, namely the S selector, a property and a value. There are three ways of inserting a style sheet: external style sheet, embedded style sheet and inline style sheet. The font property allows changing the font's family, size and the style of a text. The text properties affect how the text appears on a page. CSS background properties define the background effects of an element. So basically the cascading style sheets आपको तीन तरीकों से embedded, inline and external sheets के through अलग अलग तरीके से आपके वेब पेज को और भी ज़्यादा attractive बनाने के options दे रही है. So explore yourself, take the correct option. Which of the following is used to increase the style of the web page? CSS. Fill in the blanks. The language used to develop web pages is called the HTML.
Then you have right T for true and F for false against each statement. CSS controls the formatting of the HTML. That is correct. Answer the following questions. Explain the advantages and disadvantages of CSS. CSS के advantages हैं कि आप वेब पेजेस में बिना वेब पेज को चेंज करें आप उसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हो. बहुत सारे मल्टीपल पेजेस हैं तो आप पहले पेज पे चेंजेस आओगे, बाकी सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली अपडेशन हो जाती है. बट डिसएडवांटेज है कि जो दूसरा यूजर होगा वो प्रॉबेबली इसको यूज ढंग से इंटरैक्टिवली नहीं कर पाएगा. Then you have the tech fun. View the given image and answer the questions that follows. ऊपर आपके पास monuments लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन से टैग को यूज करते हुए ये images आपकी बनाई गई हैं. And with that, we are done with this chapter. Read this entire chapter properly once again and rest of the exercise questions. Please do it yourselves.